Good afternoon. Can you able to hear me? Yes, sir. Good Yes. afternoon, sir. Yeah. Can you able to see my screen, right? Is my Yes. Yes, sir. screen visible ఉంది కదా అందరికి? ఎవరికైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉందా వాయిస్ ఆర్ స్క్రీన్? Everything okay? Okay, sir. Right. So today we started in the last session we started string functions, right? And ఇంకొన్ని string functions ఉన్నాయి, so we need to complete those methods, and we need to move to the list functions. So in string there is a concept called partition. What is the concept? What is the method name is? Partition. Partition means divide చేయడం కదా. So split the string at the first occurrence of the separator and returns a tuple. The output of this partition in which format? Output of the partition is in tuple format. Output లో వచ్చేటప్పుడు దాన్ని అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది మనకి? we are getting output in tuple format, and అది పార్టీషన్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ సపరేటర్. మనం ఏ సపరేటర్ తీసుకుంటామో ఆ సపరేటర్ ని బేస్ చేసుకొని పార్టీషన్ చేస్తుంది at the first occurrence. Okay, so one example చూస్తే will get clarity. First of all, I'm taking a string. Now I'm taking some string. Python is very easy and it is O language. Okay, this is my string. I want to make a partition for this complete string based on this is. Okay, so partition ante emantunam? Split the string at the first occurrence of the separator and returns a tuple. Okay, so ante is ni base cheskoni మనం partition చేస్తే is కి ముందు ఉన్నది అంతా ఒక పార్ట్, ఈజ్ ఒక పార్ట్, అండ్ ఈజ్ తర్వాత ఉన్నది మొత్తం కూడా ఒక పార్ట్ కింద పార్టీషన్ జరుగుతుంది. సో నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ డైరెక్ట్లీ ఎస్, ప్రింట్ ఎస్, then we'll get what? Our actual string. This is our actual string. సో ఈ మొత్తం కంప్లీట్ స్ట్రింగ్ ని నేను పార్టీషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈజ్ మై పార్టీషన్. సో ఏమవుతుంది అంటే ఈజ్ కి ముందు ఉన్నది ఒక ఎలిమెంట్, ఈజ్ ఒక ఎలిమెంట్, అండ్ ఈజ్ తర్వాత ఉన్న అంతా కూడా ఒక ఎలిమెంట్ కింద ఫస్ట్ అకరెన్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఈజ్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ సెకండ్ ఈజ్. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ ప్రింట్ s dot, what is the method name? Partition. So Partition. which character? Is. Is. Okay, now run the code and you observe the output. So Python is one element, is one element, and after that remaining all మొత్తం కూడా ఒక ఎలిమెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ అవుట్పుట్ ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంది చెప్పండి? ఏ ఫార్మేట్? టపుల్. ఎలా చెప్పగలుగుతాం టపుల్ ఫార్మేట్? బికాస్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్, అవునా? సో అదే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటే దట్ కుడ్ బి ఇన్ లిస్ట్ ఫార్మేట్. ఓకే, సో మనకి లిస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? స్ప్లిట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ అవుట్పుట్ లో ఎలా వస్తుంది? మనకి లిస్ట్ వస్తుంది. అదే పార్టీషన్ యూజ్ చేస్తే we're getting tuple. Okay, so next we have starts with and ends with. Starts with and ends with. This is one more function in a string. So first of all, I'm taking s is equal to hello, for example old. Okay, this is my string. So this string is started with the h. Is it true or false? Hello world is True, sir. started with one character. The character is h, I am telling. So that is true only. Okay, ఆ క్యారెక్టర్ తో స్టార్ట్ అయిందా లేదా కనుక్కోవాలి అనుకుంటే then you can use this one. S dot starts with small h each. So now you observe s లో ఉన్న స్ట్రింగ్ h తో స్టార్ట్ అయింది, స్మాల్ h తో స్టార్ట్ అయిందా ఆర్ క్యాపిటల్ h? Capital H. If I run this program now, what is the output? False. False, because it is started with what? Capital H. Capital H. Now you run the code and give capital H here. Now run again. Now you observe what is the output? True, right? In the same way you can use ends with also.
Okay, so s dot ends with so if I give s, so s తో ఎండ్ అయిన s లో ఉన్న స్ట్రింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి, s లో ఏం స్ట్రింగ్ ఉంది, హలో వరల్డ్ అనే స్ట్రింగ్ ఉంది. సో ఏ క్యారెక్టర్ తో ఎండ్ అవుతుంది, అది స్మాల్ డి, రైట్? సో బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ s లో ఉన్న స్ట్రింగ్ అనేది s తో ఎండ్ అవుతుంది అన్నాం. ఇస్ దట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? False. False. So then it is false. If I give small d here, now true. If I give capital D also, it will give true or false? False. False only. So that is false only. In this way you can use. So whether the letter is started with required character or not, and you can check with this starts with and ends with function. And next we have is digit, is alpha numeric. So first we'll do one by one. First one is digit. Is digit, whether the string is containing digit or not. So if you want to check, you can go for is digit function. For example, I'm taking once s is my variable. So in quotation, I'm taking 1 2 3. 1 2 3 is a digit, right? So next to print s dot is digit. So s లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అనేవి డిజిట్సా కాదా చెప్పండి? Yes, sir. Digits. Digit only. Then it will return true or false? True. Output is true. If I give here ABC 1 2 3 and ABC, it is a combination of digit and alphabets, right? It is a combination of digits and alphabets. Now I am checking s dot is digit. Is only digit unda? Alpha numeric. Combination. Then it will return true or false? False. False. So whether మనం ఎంటర్ చేసినది డిజిట్స్ కాదా అని, ఆల్ఫాబెట్స్ కాదా అని కూడా చెక్ చేయొచ్చు. సో ఈజ్ డిజిట్ ఈజ్ టు చెక్ వెదర్ యూజర్ ఎంటర్డ్ వాల్యూ ఈజ్ డిజిట్ ఆర్ నాట్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ ఆల్ఫా. ఈజ్ ఆల్ఫా. సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ABC, and what is the method name? Is Alpha. alpha. So ABC alpha characters only. When I run this code, true or false? True. True only, right? So if I give 1 here, so now False. false, because only alphabets aithe manaki లేదు. That's why it is giving what? False only. And next we have is alphanumeric. ALNUM, alphanum. A is alphanum. Means it should be a combination of alphabets and numbers. All num. Okay. If you observe, true or false? Now tell me. It is a combination of True, sir. alphabets and digits. Both ఉన్నాయి. So then it will return what? True. True. True only, right? Now run the code. It's true. Now if I give space here, na, space is there. Special character. Space is what? It's a special character. Now when I run this code, what is the output? False. False. So if I'm giving alphabet but not giving digit, now you can check. What is the output? True. True only. If I give 1 2 3, then only true. So it will not allow special characters. So alpha numeric, either alphabets అయినా ఉండొచ్చు, న్యూమరిక్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదు అంటే రెండు కాంబినేషన్ కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ఏమి ఉండకూడదు మనకి? స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఉండకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ string functions. And next we are going for list functions. What is our next concept? List functions. So in this in string slice we have list slice. Okay, so I'm taking one list L 10 20 30 50. So this is my list ma. This is my list. So ఇందులో నుంచి నాకు
జస్ట్ ఈ పార్ట్ వరకు కట్ చేసి అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ టోటల్ స్ట్రింగ్, టోటల్ లిస్ట్, I want only some part. So if I print L, then we'll get entire list, total list we are getting, right? But what we need from 30 to 60. So you know how to do that one, right? So print L, and we need to use colon, right? So starting index value and ending index value we need to give. What is the index value of 30? 2. 2. And what is the index value of 60? 5. 5. 5. So 5 means what we need to give here? 7. 5 means 7, huh? 6. Observe 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 means 6 we need to give. So this one is included, and this index value is what? Excluded. Right? Now run the code, and you can observe here. So some part work cut chesi మనం అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేసాం by using slice operator. This is slice operator. And the next one, changing the element. Next one, what is the next concept? Changing the element. You already know this one. Changing element. Okay, so now you can see I'm removing the slice operator. Run. This is our actual output. So in place of 20, I want to change the element 200. I want to change the element 20 to 200. 20 నుంచి నాకేమవ్వాలి, అది 200 కింద చేంజ్ అవ్వాలి. సో చేంజెస్, modifications are possible or not possible in list? Possible, sir. Possible, because list is Mutable. okay. Now I want to change the value of 20. What is the index value of 20? Tell me. 1. 1. L of 1 is equals to 200. After changing, print L. So change చేయకముందు మనం ప్రింట్ చేసాము. సో దానికి ఇది అవుట్పుట్. చేంజ్ చేసిన తర్వాత again we are printing. Run the code, and you observe in place of 20, what is the output? 200. 200. So in this way you can change the element. And next one, inserting element. Next one is what? Inserting. So మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 20 ప్లేస్ లోకి మనం 200 ని రీప్లేస్ చేసాం. మనం ఏం చేసాం, చేంజ్ చేసాం. అంతేగాని 20 ఇక్కడే ఉండి 200 వచ్చిందా మనకి? నో, రైట్? 20 అక్కడే ఉండి 200 వస్తే అది ఇన్సర్ట్ చేయటం. అదే 20 ప్లేస్ లోకి దీన్ని పంపిస్తే చేంజ్ చేయటం, రీప్లేస్ చేయటం. am I right or wrong? సో నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్, నాకు 20 ఇక్కడే ఉండాలి, 20 అలానే ఉండాలి, 20 మూవ్ అయిపోకూడదు. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ లిస్ట్ లో 20 ఎక్కడైనా ఉందా? నేను హైలైట్ చేసిన దాంట్లో 20 ఎక్కడైనా ఉందా? No, sir. నో. సో ఏమైంది, 20ని మనం 200 కింద చేంజ్ చేసేసాం. బట్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ 20 అలానే ఉండాలి. బట్ 20 ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత? 1. 1. ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూ పొజిషన్ లోకి నేను కొత్త ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ 20? 1. సో 1 ఇండెక్స్ వాల్యూ 1 పొజిషన్ లోకి నేను ఒక కొత్త ఎలిమెంట్ ని తీసుకొచ్చి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 200. అంటే 20 అలానే ఉంటుంది, 200 వెళ్ళి ఈ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లోకి వెళ్తుంది. అంటే దీని ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఒక దానికి ముందు వెళ్తుంది. సో 1 ఉంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం 200 ని ఇన్సర్ట్ చేస్తామో ఇండెక్స్ వాల్యూ 20 ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది, 30ది 3 అవుతుంది, 40ది ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కూడా ఒక పొజిషన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. అంతేనా? నౌ హౌ టు డూ దట్ వన్ మీన్స్ we have to use insert method. L dot insert. So we need to pass 2 arguments, right? So a index value లోకి మనం ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. tell me. 1. And what is the value you want to insert? 200. 200. Now you observe ఇక్కడ వచ్చేసిందా ఇండెక్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ మోడిఫికేషన్, రన్ ద కోడ్ అండ్ యూ అబ్జర్వ్ 20 is there, ఆ 20 removed. Present. 20 is there. సో ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లోకి మీరు మార్చాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 పెట్టాను. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఇండెక్స్ వాల్యూ? 1 0 1 2 3 4. అంటే 50 ప్లేస్ ఇక్కడ నుంచి ఒక పొజిషన్ మారిపోతుంది. అంతేనా? సో 200 అనేది ఇప్పుడు ఏ పొజిషన్ లో ఉంది చూడండి. 200 ఏ పొజిషన్ లో? 4. వాల్యూ 4 0 1 2 3 4, రైట్? సో 4th పొజిషన్ లోకైనా మనం 200 మూవ్ చేసింది.
This is about Yes, sir. insert method. This is about insert. And next one we have append and extend. Append and extend. So I'm removing some elements. So 10, 20, 30, 40. 4 elements అనేవి నాకు 4 elements అనేవి మనకు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ అపెండ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ ఎందుకు అంటే టు యాడ్ న్యూ ఎలిమెంట్ టు ద లిస్ట్. సో సార్ ఇన్సర్ట్ తో కూడా న్యూ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేసాం కదా సార్ అంటే అపెండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ గా లిస్ట్ లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కి యాడ్ చేసేస్తుంది. అట్ ద ఎండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద ఎలిమెంట్. అంటే ఆఫ్టర్ 40 యూ కెన్ యాడ్ ఎలిమెంట్. నాకు ఈ 30 పొజిషన్ లో రావాలి, 20 పొజిషన్ లో నాకు ఆ న్యూ ఎలిమెంట్ రావాలి అనుకుంటే గో ఫర్ ఇన్సర్ట్. సో బట్ ఎప్పుడైతే అపెండ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామో లిస్ట్ కి చివరిలో మనం మూవ్ చేయాలనుకుంటున్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా ప్లేస్ చేస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అపెండ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ మీన్స్ by using append you can add one element at a time. Using append you can add one element at a time. By using extend we can move or else we can add more than one element at a time. Okay, so what is the difference? Tell me, Gokul, Ishwari, Anita, Nandini, what is the difference between append and extend? You can add one element at a time by using append. You can add more than one element at a time using Extend. extend. Okay, and there is no index value. By default మనం యాడ్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? at the end of the list, right? At the end of the list. Just observe the output. For example, I want to add 50. L dot append. I want to add what element? Which value? 50 value. ఈ 50 వాల్యూ వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాకుండా ఎండ్ లోకి వెళ్ళి యాడ్ అవుతుంది. So this is the initial print before appending the 50. So after appending, again I am printing the list. Observe the output. So this is our actual list, and after appending 50, now you can observe 50 is added. Ekkada add ayindi observe cheyandi, at the last, right? 40. Okay, 40 tarvata last element kinda manaki adi add ayindi. And by using append you can add only one element at a time. One element. If you want to add more than one element, go for extend. So extend use చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, you have to give in between square bracket again. Okay, you have to give what? Square bracket. 50 comma 60 comma 70. 3 elements I am adding. Okay, so now we can run the code and you can see. So 3 elements are added at the end of the list. Okay, any doubts about append and extend? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్టెండ్ యూస్ చేసేటప్పుడు అగైన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ విత్ ఇన్ సి బ్రాకెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, లిస్ట్ కన్కాటినేషన్ అండ్ లిస్ట్ మల్టిప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్? లిస్ట్ కన్కాటినేషన్ అండ్ List multiplication. Okay, so remove this one, concat and multiplication. Okay, so for this I am taking L1 and this is L2. I am taking L2. So 50, 60, 70, 80. This is my list. So I want to concat. Concat means addition or ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఉంటాయి, ఎడిషన్ జరుగుతుంది. There is no addition, right? So print L1 plus L2. So here what is happening? 10 plus 50 అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఈ 50, 60, 70, 80 అనేది 40 తర్వాత వచ్చి కలుస్తాయి, కన్కాటినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. నౌ రన్ ద కోడ్ అండ్ యూ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్. 10, 20, 30, 40 అండ్ అగైన్ 50, 60, 70 and 80. So this is about list concatenation. Next we have list multiplication. L1 into 2 అన్న. సో ఈ లిస్ట్ L1 అనే లిస్ట్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది మనకి? 2 times. Run the code and observe. 10, 20, 30, 40 and again 10, 20, 30, 40. Okay, this is list concatenation and list multiplication. Sir, I have smart out this. చెప్పండి సాయి కుమార్. లిస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది L1 అండ్ L2 రెండు అవుతాయి సార్.
L1 and L2 అప్పుడు L1 into L2. now you can observe. What is the output? Cannot multiply sequences. Cannot multiply sequences. Yes. So ఈ మల్టిప్లికేషన్ అనేది రిపిటేషన్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అంతే. Okay. Okay. So ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 plus 50 చేయాలన్నా కూడా you can't do because concatenation is possible. You cannot add two objects directly, right? Directly two objects you cannot add. Values ని యాడ్ చేయొచ్చు but objects ని we can't add, right? Yes. List next one is remove pop, clear and delete. So all are used to remove the list element. ఆ పర్పస్ కోసమే మనకి ఇవి 4 యూజ్ అవుతాయి. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పర్పస్ ఉంది. కెన్ సి. సో ఐటమ్ or you can call value based removal ki you can go for remove method. Remove is for value based. I will show you here. I'm taking a list here 10 20 30 40. So this is my list. Okay, 10 20 30 40 50 and 60. So from this list I want to remove some elements. For example, L I'm taking. So this is our actual list. Run the code. Okay, this is our actual list. Now from this list I want to remove 30. I want to remove 30. So now what I'm doing, L dot remove. So which value you want to remove from list? 30 value. And Yeah. after removing, print what? L. Now run the code and you observe there is no 30 in list. So before remove, నేను ఒక print statement రాసాను. This is the output. After removing 30, again I print the code and this is the output. There is no 30 in the list. So this is remove is for value based removal. Remove is for what? Value based removal. Okay, so next we have what? Pop. Pop is for నేను దీన్ని మొత్తాన్ని కామెంట్ లో పెట్టేస్తున్నా. ఓకే, సో there is no remove now. Remove దేంట్లో ప్లేస్ చేసాం మనం? కామెంట్ లో ప్లేస్ చేసాం. నెక్స్ట్ we are going for L dot pop. So what is the index value of 40? Tell me. 3. Okay, 3 I am giving here. 3 I am giving here. So this one is index based removal. Okay, remove యూస్ చేసి డైరెక్ట్ గా మనం ఏమి ఇస్తాం? వాల్యూ ఆర్ ఇండెక్స్? వాల్యూ. అదే పాప్ యూస్ చేస్తే we need to give ఇండెక్స్ వాల్యూ. సో నేను ఎప్పుడైతే పాప్ యూస్ చేసి ప్రింట్ చేస్తానో ఏది రిమూవ్ అయిపోతుంది మనకి? 40. So now observe here, 40 is there? No, sir. No. Okay, so next నేను ఈ పాప్ ని కూడా కామెంట్ లో పెట్టేస్తున్నా. Okay, there is no pop now. Next one is what? Clear. So clear అనేది ఏం చేస్తుందంటే removes all the elements present in list, but empty list అనేది మనకి అలానే ఉంటుంది. కంప్లీట్ గా ఎంటైర్ లిస్ట్ అయితే డిలీట్ చేయదు. లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేసేసి ఆ ఎంటీ లిస్ట్ అనేది మాత్రం మనకి అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి హియర్ L dot, what is the method? Clear. Okay, so before clearing the list I'm doing print statement. After clearing also we are giving print statement. See the difference? Okay, so is there any elements in the list? No, sir. No. So what happened with clear operation, clear method? It is clearing the elements but not the list. List is present only. Empty list అనేది ఉంటుంది బట్ అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా కామెంట్ లో యూస్ చేసేసి నెక్స్ట్ we have del. Okay, so this one is syntax like this: del and L. List. L is what? List only. So difference between clear and delete means clear will delete elements but list will be present only. But ఎప్పుడైతే del యూస్ చేస్తామో ఎలిమెంట్స్ తో పాటు లిస్ట్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్? ఎలిమెంట్స్ తో పాటు
లిస్ట్ కూడా అంటే కంప్లీట్ మొత్తం లిస్ట్ మొత్తాన్ని లేవేస్తుంది. సో దట్ లిస్ట్ డిలీట్ చేసేసిన తర్వాత అగైన్ యువర్ ప్రింటింగ్ మీన్స్ ఈస్ దర్ ఎనీ లిస్ట్? No, sir. నో. లిస్ట్ లేకుండా మనం లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ Error. ఎర్రర్. రన్ ద కోడ్ అండ్ యూ అబ్జర్వ్. సో వన్ టైం మనం ఈ లిస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా? ఫ్రమ్ దిస్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. అండ్ యూ కెన్ Okay. అబ్జర్వ్ నేమ్ ఎల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకే. సో ఏ లైన్ లో చూపిస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయండి. లైన్ 8. సో ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో మనం ఎల్ అనేది లేదు బికాస్ బిఫోర్ డిలీట్ చేసేసిన తర్వాత అగైన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ ద అవుట్పుట్. సో దెర్ ఇస్ నో ఎల్. ఓకే, బేసికలీ. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ remove, pop, clear and delete. What is the difference between pop and remove? Index based for if you want to go for index based removal, go for pop. If you want to go for element based removal, then go for remove. So clear will clear the elements, but list will be present only. But del entire list elements about list kuda it will delete. Okay. And the next one we have list sorting. Sort means Order. So I'm taking list. For example, take some list 10, 5, 2, 1, 8, 7, 4. This is my list actually. And tell me what is the order? 1, 2, 4, 5, 7, 8. So that is the list order now. So I want print actual list. Print our actual list. So this is our actual list. And after printing the actual list, L dot sort. So sort chesesina tarvata, then again print what? Yeah. 1 second. Syntax error. Okay. Yeah. Now you can observe here. After sorting 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. So I want to make it is this ascending order lo ochindi. Go for descending order. So we need to reverse the list. How to reverse? Already I told you in a string. String లో మనం షార్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం. చెప్పండి. L dot sort reverse is equals to true. And after doing this one, print what? L. Then you'll get what? Descending order. Descending order. This is ascending and descending sorting operation. And next we'll go for list copy. List copy. So L1 is equals to, I'm taking some list L1 20, 30, 40. This is my list. I want to copy this list to another variable. I want to copy all these elements into one more variable. For example, L2 I'm taking. So ఏ ఎలిమెంట్స్ ని నేను L2 లోకి కాపీ చేయాలి? L1 లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కదా. ఏ ఎలిమెంట్స్ ని L2 లో కాపీ చేయాలి? L1 లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని. సో సింప్లీ L1 డాట్ కాపీ. సో L1 లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు L2 లోకి మూవ్ అయిపోతే if I print L2 also you will get what elements? 10, 20, 30, 40. Same దీన్ని కాపీ మెథడ్ యూజ్ చేయకుండా కూడా we can do now. Like I'm making it comment. So L2 is equal to L1. L2 is equal to L1. ఇది కూడా ఏమవుతుంది? L1 ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా L2 లోకి మూవ్ అవుతాయి. Both are same only. But by using method, without using method. When I run this code, same output or different output? Same output. Same output. Okay. So next one, count. Count. So for take L is equals to list 10, 20, 30, 40, 10, 50, 10, 60. So how many times? What is the count of 10? Tell me. 5. Five. How many times 10 came? 1, 5.
2, 3, 4, 5. So tell me, print L dot Count. counter. Count of 10. what? Count of what? 10, sir. 10. 10. And we'll get output called 5. 5. Okay. So next one, if you want to find the index value, next we have index, list index. So what is the index value of 30? 2. 2. I'm removing all this. What is the index value of 30? 2. 2. So if you want to find the index, then index of 30. Index of 30. Now run the code and you can observe what is the index value of 30? 2. So you can find index value. And next one we have creating list from user input. From where? User input. User enter చేస్తున్న elements నుంచి మనం list ని create చేయాలి. Okay, I want to ask user to enter 3 elements. So user enter చేసిన 3 elements నుంచి మనం ఏం చేయాలి? We need to create a list. Initially I'm taking L and I'm not going to give any value to the any elements to the list because ఇక్కడికి రావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఫ్రమ్ యూజర్ ఇన్పుట్. ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేస్తాం? 10, 20, 30 మాన్యువల్ గా మనం ఎంటర్ చేస్తాం. బట్ దీస్ వాల్యూస్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ యూజర్ సైడ్. ఓకే, సో దానికోసం ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇనిషియలీ లిస్ట్ యాజ్ ఎంటీ లిస్ట్ and I want to ask user to enter the element, right? So element 1, EL1 is equal to, how to accept? Input. Int input of Input of enter element 1. 1. Okay, so copy this one. So this time I'm asking 3 times only. So in the next example we are going to see multiple, like ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా యూజర్ ఎంటర్ చేసేలాగా. ఇప్పుడు యూజర్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయగలడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో? 3. Only 3 elements. 3. But if user want to enter more than 3 values, that option also we need to give now. So after completion of this example, we'll see that example also. First we will go for this one. 3, 1. Okay, 3 elements వచ్చేసినాయి. సో ఇప్పుడు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన 3 ఎలిమెంట్స్ 3 వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ అయినాయి. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా మనం ఇప్పుడు ఎవరికి యాడ్ చేయాలి? ఎల్ కి యాడ్ చేయాలి, అవునా? Yes. Right? So if you want to add multiple elements at a time, go for what? Append or extend? Extend. So at a time add చేయాలా, 1 by 1 యాడ్ చేయాలి? ఇక్కడ చెప్పండి. At a time. Okay, so L dot extend square brackets again, element 1 comma Element 2, element 2 comma element 3. So after adding, print what? L. L. Run the code and you observe element I'm entering 10, next time entering 20, next time I'm entering 30. So now we created a list from a user input. Now my requirement is user ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నాడో కనుక్కొని అన్ని టైమ్స్ ఎలిమెంట్స్ ని ఎంటర్ చేసే ఆప్షన్ మనం ఇవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. నౌ యూ కెన్ రిమూవ్ ఆల్ ద కోడ్. ఈ కోడ్ అంతా కూడా మీకు నోట్స్ లో వస్తుంది, డోంట్ వరీ. అండ్ నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ వాట్? ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూజర్ టు ఎంటర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ వాంట్ టు ఎంటర్ 10 elements. So how many times we need to ask user to enter the element? 10 times. If user entered 5 now, how many times we need to ask user to enter the element? 5 times. సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి? లూప్ కావాలి. 10 ఎంటర్ చేస్తే 10 times యూజర్ని అడగాలి. 5 ఎంటర్ చేస్తే 5 times యూజర్ని అడగాలి. సో ఫర్ దిస్ వి నీడ్ వాట్? Loop. So initially as it is, we are taking empty list and length I'm asking to the user. Length is a keyword now. Okay. L తీసుకుంది. L ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఉంది కదా. కౌంట్ తీసుకుంది. ఓకే, సో కౌంట్ int of input of enter length of list. Okay, so if example user
5 ఎంటర్ చేశాడు. సో 5 వెళ్ళి కౌంట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో నౌ యూజర్ ని ఎన్ని టైమ్స్ అడగాలి మనం ఎలిమెంట్స్ ని ఎంటర్ చేయమని? 5 times. 5 times కదా. సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ I in range. So how many times we need to loop this? 5. యూజర్ ఎన్ని ఎంటర్ చేస్తే అన్ని. ఆ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? కౌంట్ ఉంది. రేంజ్ ఆఫ్ కౌంట్. ఇప్పుడు నేను 10 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ 10. ఎనీ టైమ్స్ ఈ ఫర్ లూప్ ఇటరేట్ అవుతుంది మనకి? 10 times. అది ఇక్కడ 5 ఇస్తే 5. సో బట్ ఈ నెంబర్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కౌంట్ నుంచి వస్తుంది. సో మెన్షన్ హియర్ count. Okay, so now I want to ask user to enter the elements. So for that, for x అనే వాల్యూ తీసుకుందాం. int of input enter element అన్న. Okay, so now you observe, for example user entered 2. user for example 2 ఎంటర్ చేశాడు అనుకుందాం. కౌంట్ లో ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. ఓకే, కౌంట్ లో ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. నౌ దిస్ ఫర్ లూప్ ఈస్ ఇటరేటింగ్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 టైమ్స్. సో ఫస్ట్ టైం ఇటరేట్ అయినప్పుడు ఎంటర్ ఎలిమెంట్ అన్నాడు. 10 ఎంటర్ చేశాడు. 10 వెళ్ళి x లో స్టోర్ అయింది. అవునా? ఇప్పుడు x లో ఉన్న వాల్యూ ఎవరికి అపెండ్ చేయాలి? L కి. సో ఈ లూప్ అనేది 1 by 1 అవుతుందా, ఒకేసారి అవుతుందా? ఒక లూప్ తర్వాత ఇంకో లూప్, ఒక లూప్ తర్వాత ఇంకో లూప్. సో ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ యూజ్ చేయాలా, అపెండ్ యూజ్ చేయాలా? అపెండ్ చేయడానికి వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? x. Now you observe, if user entered 3 here, so count value ఎంత? 3. సో ఇక్కడ రేంజ్ 3 ఉంది అంటే ఫర్ లూప్ అనేది 3 టైమ్స్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ టైం ఇటరేట్ అయినప్పుడు వీఆర్ ఆస్కింగ్ యూజర్ టు ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్. సో 10 ఎంటర్ చేసాడు. 10 x లో స్టోర్ అయింది. అండ్ ఆ 10 వెళ్ళి ఎక్కడికి అపెండ్ అయింది? సో అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ 20 ఎంటర్ చేశాడు. 20 వెళ్ళి మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఎల్ ఏముంది? 10 ఉంది. ఆ 10 కి 20 అనేది ఏమవుతుంది? అపెండ్ అవుతుంది. అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ డూయింగ్. సో 1 by 1. అదే ఎట్ టైం ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే గో ఫర్ expand. After completion of all these things, print what? L. Now run the code. Now I'm asking user to enter 4 elements. So how many times it will come? See, 1 time, start, 4 times came na. When I press enter, now you observe 10, 20, 30, 40. So మనం ఎంత నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే అన్ని టైమ్స్ మనకు లూప్ అయ్యి we are getting 5 I entered. So enter length of the list. 5 is my elements. So 20, 40. So how many times it is asking now? 5 times. 5 times. After entering 5 elements, then you can observe here our list is created. Done now? సరే, ఇప్పుడు లెంత్ కనుక్కోకుండా నార్మల్ గా ఇచ్చేలేమా? లెంత్ కావాలి. యూజర్ ఎన్ని నంబర్స్ ఎంటర్ చేయాలి, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయాలనుకుంటాడు అనేది. ఇప్పుడు మనం ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ ఇస్తామంటే ఆటోమేటిక్ గా 3 ఎంటర్ చేస్తాడు. కాదు నాకు 4 ఎంటర్ చేయాలని యూజర్ కి ఎంటర్ చేయాలని ఆప్షన్ ఇస్తేనే కదా. లెంత్ మనకి ఎంత ఎంటర్ చేయాలని తెలియకపోతే చేయలేం కదా, మనం లూప్ చేయలేం కదా. ఇప్పుడు 5 పెట్టేసామంటే యూజర్ హ్యావ్ ఛాన్స్ టు ఎంటర్ ఓన్లీ 5 ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ. బట్ యూజర్ నాకు 10 ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయాలని చెప్పినప్పుడు మనం 10 టైమ్స్ యూజర్ అడగొచ్చు కదా. ఓకే సార్. ఓకే, సో దిస్ అనానమస్ గా డైరెక్ట్ గా అంటే ఇప్పుడు నాకు 10 అని ఇచ్చిన తర్వాత కూడా నేను 3 అలా తీసుకోవాలంటే అలా ఎలా సార్? అప్పుడు మళ్ళీ మనం కండిషన్ రాసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇప్పుడు 10 అని ఇచ్చాడు అంటే ఖచ్చితంగా 10 ఎంటర్ చేస్తాం. 3 ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అనుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇంకొక కోడ్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకే, ఇంకా డీప్ వెళ్ళిపోతుంది సార్. సార్ ఇది మల్టిపుల్ టైమ్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది సి కోడ్. మల్టిపుల్ టైమ్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది సి కోడ్. మల్టిపుల్ కోడ్స్ అదే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎంటర్ గా యూజర్ అడగడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా సార్ ఈ కోడ్. మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజర్ అడగడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. yes. ఓకే, సో దిస్ ఇది కాకుండా వేరే లాజిక్ ఉందా సార్? అంటే ఫర్ లూప్ కాకుండా వైల్ లూప్ యూజ్ చేసుకోవాలి నువ్వు అంతే. లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కంపల్సరీనా? ఓకే సార్. సో ఫర్ లూప్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ కోడ్ లేకుండా తక్కువ కోడ్ అయిపోతుంది నీకు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లిస్ట్ functions, and next we will go for tuple functions. Tuple is mutable or immutable?
Tuple is mutable or immutable? Immutable. Mutable. Immutable means once tuple created, so after that you cannot do any modification. అంటే మనకి లిస్ట్ లో అపెండ్ ఉంది, ఎక్స్టెండ్ ఉంది, ఇన్సర్ట్ ఉంది. బికాస్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ లిస్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్, ఎస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అపెండ్, ఎస్ యూ కెన్ డూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎక్స్టెండ్, మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ చేయాలి అంటే ఎస్ యూ కెన్ డూ. బట్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ టపుల్ బికాస్ టపుల్ ఈస్ ఇమ్యూటబుల్. సో ఒకసారి టపుల్ క్రియేట్ చేసేసిన తర్వాత నువ్వు కొత్తగా ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలి అన్నా పాసిబుల్ అవ్వదు, ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మోడిఫై చేయాలి అన్నా పాసిబుల్ అవ్వదు. అవునా? So if you want to delete, yes, you can delete. Okay. If you want to delete tuple, yeah, you can. So t is equals to, how to create tuple by using parentheses. So 10 comma 20 comma 30 40 50 I'm taking. Okay. So if I try to change, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ డాట్ ఇన్సర్ట్ అంటున్నాను, ఇస్ దర్ ఎనీ, ఎప్పుడైతే ఇన్సర్ట్ అని టైప్ చేస్తున్నానో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ కనిపించిందా? నో మీన్స్ ఇన్సర్ట్ అనేది లేదు. ఒకవేళ ఇదే మనకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టుంటే, నౌ యు అబ్జర్వ్, నౌ ఇట్ ఈస్ లిస్ట్ ఆర్ టపుల్? లిస్ట్ సార్. సో టీ డాట్ ఇన్సర్ట్ అనగానే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ వి హ్యావ్ మెథడ్ కాల్డ్ వాట్, ఇన్సర్ట్. బట్ టపుల్ కి మనకి అసలు ఆప్షన్ రావట్లేదు, బికాస్ tuple will not have that option. Now it is tuple. So I want to delete the tuple. Yes, you can delete the tuple. Print, for example, I'm printing the tuple. The actual output will come. Our actual output is this, and after printing del t is there. So after deleting the tuple, print t. Then this time we'll get what? Error, because after deleting there is no tuple, then it will show name not is, not defined. So if you want to use clear, now check here, t dot, I think clear is also not available. Clear is not available. See here, for tuple, clear or else pop or else remove, those things are not available. Okay, only delete you can do. అంటే ఇప్పుడు పాప్ ని కానీ లేదు అంటే రిమూవ్ కానీ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయగలం? సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ చేయగలం. అంటే మనం టపుల్ ని మోడిఫై చేస్తున్నట్టే అక్కడ. అవును, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఎంటైర్ టపుల్ యూ కెన్ డిలీట్, బట్ సంథింగ్ కొంచెం చేయాలి అనుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ టపుల్. అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద టపుల్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద టపుల్? టెల్ మీ. 5 elements. Okay, and if you want to find the maximum value, what is the maximum value? I mean highest number enti ikkada 50. Print max of t, then output is what? 50. If you want to find minimum, print minimum of t. So what is the minimum value? 10. If you want to find sum, print sum of t. Run the code. So this is the sum of all these elements. Okay, minimum. And next one we have, you can convert from string to tuple also. You can convert from string to tuple. For example, take my string is hello. I want to convert this string into what? Print s means this is our actual string. I want to convert this string into what? Tuple. Okay, so వచ్చిన రిజల్ట్ ని rs లో స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, అండ్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ టపుల్ నా. సో టపుల్ ఆఫ్ దేన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం? హలోని. హలో ఎక్కడ ఉంది మనకి? yes. So the result is in rs. Now each element, sorry, each character in each element. So now you can observe, so ikkada parentheses are there. Okay, and next we have tuple packing and tuple unpacking. Very important concept. Tuple packing and unpacking. Okay, so for example, see here, a is equals to 10, b is equals to 20,
and c is equal to 30. 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 వేరియబుల్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ టపుల్. సో ఇలా డిఫరెంట్ గా ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని కలిపి ఒక టపుల్ కింద చేయడాన్ని ప్యాకింగ్ అంటారు. వీఆర్ ప్యాకింగ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇంటూ అండర్ వన్ రూఫ్, దట్ ఈస్ టపుల్ ప్యాకింగ్. టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, టెల్ మీ, a comma b comma c. This one is called what? Packing. Now if you print t now, then observe the output 10, 20 and 30. Okay, this is tuple packing. Now I'm taking t is equals to 100, 200, 300. I want to unpack అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్స్ ని ఒక్కొక్క వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్పాకింగ్. సో how to do that one, tell me? A comma b comma c is equals to t. So 100 is going to store in where? 200 in b, 300 in c. So this concept is called what? Unpacking. If I print a, what is the output, tell me? 100, right? In the same way you can print remaining also. And c. Okay, so this is about tuple packing and tuple unpacking. Okay, so this is for today, and tomorrow we'll see. Today we completed string, list and tuple, and remaining is what? Set and dictionary, right? Dictionary. Set and dictionary. In tomorrow session we are going to complete the set and dictionary. I will upload the class notes, and some people is already having notes in the group. Please check there. లేని వాళ్ళని నేను అప్లోడ్ చేస్తా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సెషన్. డౌట్స్ ఎవరికైనా ఉంటే స్టే చేయండి, రిమైనింగ్ పీపుల్ క్యాన్ లీవ్. థ్యాంక్ యూ సార్.